Time to visit the Ascalon Club. Recognize him? No. This one ain't on our list. Well, that's one less anyway. It'll make McCullum happy. That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. The West End. Never have I felt so sad to be back home. This one's mine! You'll pay for this, you ugly fucker! You're mine, Furby! The Ascalon Club. Women of all The heart countries of British unite. vampire society. Not quite as subtle as I expected. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. There has been quite a battle here.
I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Good evening. We repel the intruders for now. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? She has proved to be helpful on many occasions. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Why have you asked me here? Because the crisis is escalating. Our enemies, the Guard of Priwen, have even launched an open hunt. The only way to calm things down is to put an end to the epidemic. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End? Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns.
We shall have time to talk about all this, Dr. Reed. But first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Before I accept, I have so many questions. Please ask. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all Skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us!
That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago, well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Bearer. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? You were spying on me? Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. Lord Redgrave can play with the brave all he wants, but I will put outside. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Scals in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Scals. I have met peaceful and wise Scals. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Scals are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club, and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Some horned vampire revealing himself and singing obscure songs around the city. Good evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. We are losing this fight. I feel like the newcomer, and I do not like it at all. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member, and a dying one at that. Are you not afraid?
You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. What do you know about the Guard of Prewin? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. What do you know? I should not... But they are our... They are not... Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. But that would segregate the rich from the poor, would it not? It would be unjust. Our only course of action must be to save England. And to save England, we have to make sacrifices. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed.
I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Support the equality between men and... Good evening, miss. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Ekons. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. What are you doing out here? You mean, what do I do outside at night, since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? Are you a suffragette, then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time. Even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... well, she got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother. Tell me about your adoption. What do you want to know? How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Ekon, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that.
Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see? And one day, I'll have my death to face. What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously, and the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Perhaps it's wise for a mortal never to totally trust a vampire. Your mother herself told me that we Ekon are creatures of deception. Maybe it's because we seem so alive. That may be true for a naive girl, but I have the best teacher when it comes to getting rid of an insistent immortal. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How was it for them to pass through life with a never-aging mother? I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Goodbye. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Whether you need to buy something or not, I am happy to help. Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit it's good to receive a warm welcome for once. I'm Jonathan Reed. Welcome, Dr. Reed. Welcome to my humble shop. How is the situation in this part of town? Life is good and peaceful. Are you not? Oh, I'm sure. You cannot expect the newspapers to expose the truth while... Well, that's news then. Is it not a little too late? On the contrary, it is the perfect hour. Believe me, my friend, it is always at night that you meet the most fascinating characters. So you prefer to work at night? Oh, I also enjoy a sunny day like everybody else. But the night always has a certain je ne sais quoi of its own. But what about... Please! What can you tell me about this place? I recently found the best steak and kidney pie in the city. I'd be glad to share the address if you want. I must confess, I have quite specific tastes when it comes to nutrition. Really? Well, I'm always happy to try new exotic meals. If you ever find an intriguing table, please share the address. Finding a good restaurant? Is that really all that interests you? Oh, I have many passions, but nothing brings me ecstasy like subtle and exquisite flavors from my teeth to my belly.
have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. London's lone gourmet? I use that name in my... Really? But you... I'm afraid the real... I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? Not really. Wait, now that you mention it, I don't see the McPhersons in my favorite restaurants. They love delicate meals too, you understand? Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge. There is a courtyard, if I remember rightly. I may have a look at... Remember, don't let any strangers come into your house. Have you noticed anything suspicious recently? Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. But if you ever go to the park near that swanky house belonging to the Mullaneys... Yes? What about the Mullaneys? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? I wonder. When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. What is this new battle? I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. They're here too. They're everywhere. Vampires. I know what you mean. I haven't had much time to think about the war either since my return. Of course. With the epidemic, I bet you've been busy as well. Forgive me, Johnny. I didn't want to sound selfish. How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other. And so many things have happened. Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. But you're alive. You returned in one piece and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used to be. You need some rest, Clarence. You should try to sleep.
Good evening, old chap. Well, what? Do you need... It's a little... What can I... I hope we... You need... Hello? Is anyone there? Jonathan, is that you? I did not know you were back in London. Oh, my dear Johnny. I'm so sorry for your loss. Mary was such a sweetheart. Thank you, Venus. May I come in? I was going to bed, actually. I'm sure you can spare me a few minutes. For old time's sake. Of course you may enter, Jonathan. I remember when Mary came here with her husband and her son. It's a pleasure to see you again, Venus. So you returned from the war in one piece too. Thank God. My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. Venus, why do you worry so much about your family's reputation? Everyone laughs at Clarence now. And they avoid me because they believe I share his insane opinions. I'm a leper in my own community. How have you been since the last time we met? How long has it been? 3 years now? I've done my duty, like all British women. You have no idea what it was like to wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings, from what I've seen. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Have you noticed anything peculiar about the neighborhood recently? You mean except for your return to town? No. Oh, and again, Jonathan, please accept my condolences for your sister. Why is my return so surprising? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me. Thank you, Venus. It was so sudden. And I've been so busy, I haven't spoken to anyone about it. I wish I could have assisted at the funeral, but you know, it's been so quick. And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? The McPhersons. I heard they locked themselves in their own house. They could just be afraid of getting sick. Perhaps you're right. But if I were you, I'd pay them a visit. You know that you are always welcome here. But at this hour of night?
family. It's locked, all right. Remember when Mary came here with her husband and her son? Good evening, miss. Can I help you? I'm a doctor. Dr. Jonathan Reed. I am Karina Billow. I don't need any doctor. The rats. Where are the rats? Miss, you don't seem well at all. Are you afraid of rats? Has one bitten you? No, it's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting rats. I can't stop eating them. Help me, please. Help me to disobey the voice. Can I help you? The rats. What happened to you? The rats. The answer. Miss Billow, please. The voice in my head. Tell me about the voice in your head. Who is it? Can you describe it? Is it someone you know? Someone you met? Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me, or I'll abandon you. Help me, please, Doctor. Do you feel compelled to obey that voice, Miss Billow? Even if you're loath to Yes. What is the local news here about? Shadows. Shadows. Tell me about yourself, Miss Billow. Oh, I'm hungry. Don't you remember who you are, miss? I was strong, proud. I campaigned for... I'm investigating the source of the... Infection. Infection. The... And where is this? West of the park. Not... I must...
that building is under quarantine. Could this be what I'm looking for?
I've never seen such a radical mutation. Could it be a new stage in the disease's evolution? So the husband had an affair with Doris Fletcher. I have this thirst for blood. Such a long time since I last. Why are vampires sniffing around here? I need to find out what they're after. I can't believe I'm doing this.
This woman's body has multiple lacerations. They're deep, too. Whoever did this was driven by rage. Раз. О, блин, просрался. Да, микрофон опять отвалился. Это обычно случается именно тогда, когда я забываю его проверить. Привет, Рома. He had his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. Жестоко пытали. Зачем? This one's neck is broken. He was young. Probably the son. Молодой. Я вот вижу у него недельную щетину. Не особо-то он был молодой. Угу. Так. Здесь еще признаки жизни. Но это место выглядит так, как будто сейчас будем драться. Так. Дробовик, если что, заряжен. You killed your family. They mocked my talent! Так. Ну, с этой попроще хотя бы потому, что она одна. И во-вторых, потому что она, блядь, не телепортируется и не пердит. Ладно, она пердит. Основательно так, сука, пердит. Блядь, как выжить-то? Все. Так. Пиздец, она, однако, выжигает. Так. Но начало было, в принципе, правильное. Единственное, что сразу беру дробовик. И посмотрим, что из этого получится. О, нашел, почему на ютубе тормозит. Ну-ка.
Главное не давать ей рыгать. Значит... Ну ладно, это посмертно, это хрен с ним. Но если она в бою начинает рыгать, это все, туши свет. So, this girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting school. Так, ну тут вроде больше ничего. Чего-то я сейчас подобрал. Doris Fletcher seems to be the missing link here. It can't just be a coincidence. I should go to her acting school. Угу. Понял. Так, Дорис Флетчер, Дорис Флетчер. Сюда? Да, ебать вашу... Ладно, насрать. Ну вот я ее пилой от изжоги вылечил. Вылечил ведь? Нет у нее больше изжоги. А ты еще лекарство, что ли, предлагаешь на эту желчную суку тратить? Там такие лекарства, что ее только могила исправит. Ну, такие симптомы. Интересно. Да ты охуел? Вот за это я тебя порву. Реально, вот, кстати, что это он на меня нападает? Привет, ГРК. И карантин, все дела. Хабар. Да куда ты навелся, а? Мелкого надо сперва. Он мешается, капец. Так, нам сюда. Пробраться в театр. Дверь закрыта. По бокам ничего не наблюдаю. А слева вроде можно обойти еще. Посмотреть. Этих сразу уберу, чтобы не мешались.
А я здесь вроде проходил. Да, здесь этого вампира грохнули. Так, проберитесь в театр. Может, как раз через вот этот дворик можно пройти. Там опять кто-то блюет. Я, по-моему, только что тут зачищал. Или нет? О, имеется вот этот двор. Может, за счет того, что я пал в неравном бою? Ну, по крайней мере, никто снова не заболел. Это важнее. А то опять бегать, лечить. Да, враги спавнятся, но в основном они спавнятся, когда я достаточно далеко отхожу. Либо когда я достаточно далеко отхожу. Но вообще по факту даже не так. Они в основном спавнятся, если я решу поспать. Блять, этот меня скоро убьет. Тяжело драться с врагами, которые на 10 уровней тебя мощнее. Так. Открытое окно на втором этаже. Ага, понял. Ладно, сейчас еще этот дворик проверю. Возрождаются... Не, ну опять-таки, они возрождаются в основном по принципу Dark Souls. То есть, скорее всего, вот эти возродились из-за того, что... Ну, меня же там отмудохали. Сюжетный босс промежуточный. Да, скорее всего, из-за этого они отреспаунились. А так, обычно, если я нарезаю круги, там обыскиваю ящики, никто не респаунится. Так. Тут закрыто. Он сказал, что... окно на втором этаже, видимо, на третьем все-таки. Lords of Shadows. Ну, блин, как-нибудь тоже за Castlevania засядем. У меня Lord of Shadows и первый, и второй есть на третьей плейхе. Но опять-таки сейчас некоторые технические траблы с тем, чтобы с бокса или третьей плейхи стримить. Проблема в говняном оборудовании. Китайцы уронили сейчас качество всяких мелких контроллеров и тому подобного. Ладно. Это все-таки наш клиент. Woe to you, nations of hearts. For
for in front of you stands the tall queen. You can but lower your head. Fit only to... Can that be Doris Fletcher's voice? Where does it come from? Ну, если вас прямо напрягает эта музыка, я могу ее выключить. Но у игры нет эмбиента, так что будет гнетущая тишина, так сказать. Так, дверь-то ничего не того. I knew her well, and many can testify to her kindness and beauty. For now she hides in the shadow, humbly as it is. But when she burns and dies, Другую музыку. Какую другую музыку? Закономерный вопрос. Менять шило на мыло? Ну, такое. Если это еще окажется авторским... Ой, блядь. Я и так, честно говоря, заебался выковыривать аудиодорожки с авторской музыкой. Из-за нее вообще можно периодически блокировку получить. Ну, в смысле, видос блокируется намертво. Из Супер Марио. Да ну его нахер, это Супер Марио. Так, ладно. Тут есть спуск. А, кстати, за кусом. Блять. Да. Окей, хватило. Блять, только у меня крови нету. Ладно, сейчас по фасту залутаемся. Там наверху крыски были. Вроде бы. Где-то. Угу. В количестве одна штука. И идем на босса налегке. Так, стоп, а где был спуск? Тут. who are you? You who dared enter my realm. Are you here to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah. But Doris Fletcher is no more. She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you, but I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was,
and the queen she'll be. Until then, all shall die, for that was her final wish. My blade, arise and save your... А куда у меня здоровье делось? Оно вроде по мне не попадало, я только в последний момент обнаружил, что у меня на одну тычку. Какого хера? Так, ладно, хотя бы респаун стоит, хорошо. Пиздец. Можно, конечно, пойти прокачаться. Взять пилу получше. Не, я, конечно, приличия ради еще 2 раза попробую, но это пиздец. Да уклоняйся, дурень. Ладно, в принципе, ее можно так расковырять потихонечку. Ох ты ж, ёп. Ладно, 2-я стадия. Блять, пиздец, что это за отравление такое жесткое? Классно. Не, ну это пиздец. С такой разницей в уровнях это бесполезняк вообще. Ладно, насрать. Да, это уже какой-то резик. Лучше потом вернусь. Потому что... Ну, это пиздец просто. От нее хуй уклонишься. Тут косяк есть с автонаводкой атак. Магнум, ну да. Только нет тут магнума. Так. Угу, эти зареспавнились. Блять, эти двое еще зареспавнились.
Ну не, все предельно просто. Просто нужно найти, чем скомпенсировать 10 уровней разницы между собой и боссом. Но я качнусь. Уровней на 5, наверное, даже хватит. Можно сейчас еще попробовать с неписями дополнительно поговорить, дополнительно их поискать. Потому что... Так. Убираем. Потому что, по идее, где-то должно быть еще одно скопление неписей. Зайдем сюда. Скорее всего, до сюда дойдем. Ну, надо постараться сейчас опыт всевозможный отовсюду. Да ну его нахер. Отовсюду повытаскивать. Должно было случиться. В том-то и дело, что асхуя бы ему случиться. И вот опять-таки, а как играть тем, кто решил, ну, не жрать мирных жителей? Я еще кое-кого подъел. В принципе, у меня какой-то даже бонус опыта с этого есть. А как быть им? Там была бы разница уже не в 1,5 раза, а в 2. Это просто одна тычка, и человека нету. Страдай типа челлендж. Ну да, получается, что так. Кстати, если подумать, я, походу, не особо-то обыскивал этот домик. Где хозяюшка? Просто у меня как бы висит пометка на карте, что с ней можно о чем-то поговорить, что-то обсудить. Сейчас. Трагедия кровавой ночи. Ну, она, по-моему, упоминала. Это та, что была 500 лет назад. Good evening, Jonathan. How are you? I'm still investigating from inside the Ascalon Club. Can we talk? Of course, my dear. Нет, не угадал. ГРК. Играл в Маскарад. How is your investigation going? I have decided to explore beyond the dictates of reason. What do you mean? You may on occasion find this house closed when you visit me. If so, it is because I have gone undercover. Sort of. Who are you going to surveil? I hope you're not considering spying on McCullum or the Guard of Prewan. No. I intend to ask a few questions in parts of town I rarely venture into. Dirty places where a delicate lady like myself should never be seen. When will you return? As soon as possible. And I don't intend to stay away for long. I have investigated new sources of infection, and I may have found a new type of skull. One suffering from heavy mutations that is extremely contagious. Scals come in various forms, you know. They are simply degenerate versions of their makers. I believe these families are different, and I'm currently pursuing a lead. I know I can find the true source of contagion by finding who created these creatures. That would be great news. Be very careful, my dear, when dealing with such creatures. There are many paintings adorning the walls here. Yes? Did you paint them? No, my dear. But some of them. I have had a long time to learn from the best.
I'm currently working on what could be my greatest masterpiece. What is this masterpiece? Your portrait, my dear Jonathan. It will be my gift to you, if I ever have time to finish it. Have you met any famous painters? Are you trying to divine my age by cross-checking historical dates, my dear? That's a devious parlor trick. Well, Elizabeth, I tried my best. Don't I deserve some reward at least? Well, if you must know, I even posed for the greats. Now that you know it, you may recognize me when visiting museums. Goodbye, my dearest. Goodbye, my beloved. Сколько? Так. Не обратил внимания вообще. Хоть сколько-то опыта за это получил. Но опыт в основном за нахождение тех или иных подсказок дается. Ну, вроде что-то дали. Немного, но все же. Потому что если этой мелочи в итоге хватит на еще один уровень, это было бы неплохо. Так, плюс до лечебницы надо будет вернуться, кое-кого захавать. Good evening, old chap. Are you all right? I won't lie to you, Johnny. Так. Ничего нового не скажет. С зазнобой его тоже пока, наверное, не о чем общаться. Good evening. Goodbye. She's been... С этими, наверное, тоже не о чем говорить пока что. Да блин, мне такие моменты, знаешь, еще вспоминается. Господи, как же его... Про зомбаков-то с консолей. Пришедшая игрушка. Короче, там проблема была целая с балансом во второй части. То есть обычных зомбаков, да, господи, берешь их, пиздишь как бомжей толпу. Но, чтобы, скажем так, дочка не сдохла, нужно доставать каждый день лекарства. И с этим уже целая проблема, потому что лекарства в большинстве случаев можно добыть только у кокошев одного из местных боссов. А боссы это там полный пиздец, блядь. Я их там по-всякому пробовал ковырять, а их именно ковыряешь. Пробовал накопить полные карманы там огнестрельного оружия. Без толку. Им вообще похуй, то есть ты там, ну не знаю, с 4 пистолетами выскакиваешь на бомжа в сортире, ему похуй на пистолетные пули, зато он тебя с 2 ударов, блять, осколком стекла урабатывает. Охуенно, блядь.
Пруд я шатал того геймдизайнера, который придумывал ту игру. Так. Так, в этот дом, по идее, как-то можно попасть, он говорит. Да, вот здесь. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Так. Казалось. Ну, это, очевидно, враг. Но это вот, я думаю, как-нибудь отмудохаю. Ах ты жопошник, Блэд. Да, блять. Выносливости не хватает. Блять, куда ты уклонился? Я вперед жал, дурень. Ой, зачем я с тобой связался, а? О, я, кстати, по идее, от его теней могу кровь восстанавливать. Так, ладно, хилимся. Добьем уж его, чтобы обидно не было. Так. Тут чего? Спуск в каналью. Надо попытаться хотя бы по каналье еще пройтись. Концентрированная чистая кровь. Запомню, что здесь есть, в принципе, спуск в канализацию. А тут что? А, классно.
Вас трое. Ну, сейчас меня, значит, гэнгать будут. Ой, ядрить, коптить. Как же больно пиздют. Сука, еще этот эффект отравления — это полный пиздец. Особенно против таких сильных врагов. Может, стоило попытаться пробежать? Тоже ни хрена не получится пробежать просто так. О, покопаемся в мусоре. Чего уж там стыдиться-то. Так. Тут закрыто. Другого пути сюда нету. У нас, скорее всего, как раз здесь, где-нибудь позади, будут еще живые неписи. Угу. Тогда пройдусь тут по краю. Ну, эти всего лишь 25 уровня. Куда им до 30-х, верно ведь? Ну. Меню слепого гурмана. У нас там есть знакомый торговец, которого заинтересует такое место. Ну чё, спускайся. Жопа, блядь. Главное не запрыгнуть к ним. Блядь. Сука.
О, хуя ты охуел. Так. Борчик. А тут что за проход? А, все-таки обозначен. Но если так завалено, то, скорее всего, тут зараженные. Давай тут убежище еще откроем. Так, тут кто-то рядом есть. Чистая вода. Необходимая для растений. То есть я весь город обыскал, чтобы найти воду, которой можно было бы полить, блядь, гребаные растения, которые у него в кабинете. Ладно, польем. Говно вопрос. А, жопа! Я отхилюсь. Ух, сюка! Он еще щит постоянно накладывает, говнюк. Причем щит-то у него, похоже, прокачанный. Поскольку по 4 удара, что ли, он принимает на него. Так, что у нас тут происходит? Здрасте. I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need help, sir? I think I'm fine. But what happened to my jailer? Be careful. He's as vicious as he is strong. You don't have to worry about him anymore. А, так это был необычный вампир. I am Tadao Kimura. Понятно. I was imprisoned by this lunatic for several days. I thought I was going to die here. You're not going to die now, Mr. Kimura. If you hurry, you should be able to get home safely. It seems that I owe you my life. You have all my gratitude, Dr. Reed, since it is the most precious thing I possess. Так, медосмотр не провести. А он, в принципе, здоров. Это хорошо. Ересь чистой крови. Ладно, это размышление
насчет чистокровных вампиров, которые родились вампирами. Так, а тут у нас дорога поверху. Вроде никуда особо не ведет. Ну, не с этой стороны, во всяком случае. Так. А в этот дворик я как раз и хотел зайти. Потому что тут есть убежище. А, блядь, она еще этого говнюка привела. Вот пускай разбираются. Этот говнюк ее довольно хорошо бьет. Кто бы из них не победил, побеждает, походу, мужик. Мне будет чуточку проще. Угу. Так, раз, два. Еще вроде один. Ага, во. Так, и в здании есть голоса. Возможно, опять-таки, кто-то из выживших. Интересно. Да, до них можно добраться. Особняк Рида. Понял. Это его дом. Маленький ключ. Интересно, от чего? Там, глядишь, с матушкой можно будет сейчас в какой-то веке пообщаться. Чего он старательно избегал. Mother, good evening. Jonathan, is it you? Where have you been, my prodigal son? I'm right here, Mother. I'm finally home. Yes, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and now found. But where is your sister? Where is Mary? Mary? She is gone, Mother. I know she's gone. The question is, when will she return as you have? I miss my grandson so much. It's been days since their last visit. Mother, do you know what's been going on in this area? Not really. I don't go out much due to the epidemic, and when I do, I tend to get lost. What do you mean you get lost? I hope you don't go outside alone. Of course not. When I go out, your father always comes with me, but he leaves me there sometimes, and I have trouble finding the way back. Ни хрена себе. Ладно, предположим. Cemetery since Mary's funeral. I never want to go back to that awful place. Wait.
I think I went back once. And you were there too. And Mary? No, that can't be true. It was just a bad dream, Mother. A nightmare, yes. Mary was so angry. I walked back home alone. If that kind policeman had not called Avery from the station, I don't know what would have happened. Do you need anything, Mother? Can I help you? I just want you to stay with me, Jonathan. Your room is ready. I asked Avery to make your bed. I'll stay as long as I can, I promise. Do you need anything else? Just one thing. Stop staring at me like that. As much as I love you, it breaks my heart to look at those empty and dead eyes. Are you working on a new painting? Not recently. I have trouble focusing on my subject and my mind quickly drifts. It's the same thing when I try to write poetry. I recently met a talented painter with an excellent technique. I wish you two could meet. I'm sure you'd like her. I'd be glad to meet her. What is her name? Is she famous? Is she dead too? She's not famous, and her name is of no importance. And yes, she is also dead. The important thing is, I hope you two get along. If she ever fancies meeting your mother, I'd be glad to welcome her into my home. Why do you say Mary is visiting you, Mother? You know that's impossible. Why should it be? Are you not standing in front of me right now? Why should it be any different with your sister? But Mary really is dead, Mother. Yes. And are you not dead too? Isn't your father dead? And my grandson? And my son-in-law? You're all gone. But you all still visit me from time to time. But I'm not dead, Mother. I'm really here, talking to you, trying not to cry. Oh, it breaks my heart to have to tell you this. But of course you're dead, my darling boy. Just look at you, as pale as my Mary. Goodbye, Mother. Try to rest now. Goodbye, son. Please come back soon. Интересный вышел диалог у них. О, ключик у нас от Седова. Первое письмо Обри Рида. I remember Sunday walks in the park. Это письмо отца главного героя. И он рассчитывал, что это письмо попадет к сыну уже после того, как, собственно, отец умрет. Интересное у этой семьи отношение к смерти. Это вот что такое скрипит? Ботинки, что ли, мои? Good evening, Avery. Mr. Jonathan, I can't believe my own eyes. Oh, it's a miracle. We all thought you were... Oh, sir, your poor sister. What a tragedy. I know, Avery. I know about my sister's murder. Miss Reed expected you to return to assist with the funeral, right up until the last minute. Where have you been, Mr. Jonathan? We needed you here. How is my mother? Not well, I'm afraid, sir. Miss Reed is very fragile since the police brought her back home. The police?
What happened? Miss Reed was found walking in the streets. She kept saying she had spoken with her son and daughter. She's resting now. Has she received appropriate medical care? I'm taking care of Miss Reed myself. Hospitals are so overwhelmed by the epidemic that they can only accept patients infected by influenza. Perhaps we could arrange a short trip. Somewhere sunny, like France. She has always been very fond of France. I think leaving London could do her good. I'm afraid Miss Reed is too frail for the moment. Recently, she started going out at night without remembering it. I have to watch her carefully. What is the situation in this part of town? For a time, the West End seemed spared by the epidemic. But the situation is getting much worse. Have you no relatives anywhere? I'll understand if you want to take a few days to see family. Your father managed to guarantee my earnings as long as I take care of this house, sir. My sisters are dead, and I've never met my nephews. I'll stay, sir. I'm sorry I could not be here for Mary's funeral. Your mother was strong, sir, but your support would have been appreciated. Apart from the priest and I, no one else attended your sister's funeral. To be present at the funeral with you both was my dearest wish, Avery. But I am sorry, I simply could not attend. I would not dare to question your absence, Mr. Jonathan. All I can say is that we missed you a great deal during these difficult days. I found an old letter written by my father and addressed to me. Do you know anything about it, Avery? Your father wanted me to give you this letter for your 35th birthday, but you left for the war, and the letter remained in his office until tonight. I realize now you knew my father better than I did. Do you know why he left, Avery? Did he ever speak to you about his departure? No, sir. Mr. Reed was not exactly forthcoming. Perhaps this letter will give you the information you require. Tell me the truth, Avery. Do you feel forced to stay here? Would you leave this house without the arrangement made by my father? No, sir. I have nowhere else to go. And I promised your father I'd take care of his family as long as I lived. This house is dead, Avery. There is a curse on this family. You really should consider leaving. If only you could have been here sooner or more often. Maybe this house would not be that empty. But you're here now, sir, so my task is not over. You have served this family extremely well, Avery. Your support during these terrible times is much appreciated. Then I will stay. All I ask is that you take care of my own funeral if I die before the end of the epidemic. No mass grave, please, sir. Do you really think I don't take enough care of my mother, Avery? Yes, I do, Mr. Jonathan. You clearly have something more to say. Speak your mind, Avery. I know you work hard to help the sick, but what will you do once the epidemic is over? My home is here, and I have nowhere else to go. But this house will need some improvements if I move here. Some radical changes. That's good news. Whatever changes you have in mind, I'm sure we will find an arrangement that suits your mother also. Goodbye. Of course. Так. Угу. Так, это выход на улицу. Угу. 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 Понял.
еще раз поговорить с матерью. Может, новые линии диалогов появились. Tell me, Mother, how are you? All alone in this big house with only Avery to take care of you. I'm sad most of the time. Sad that you have left me here alone. Sad that you don't tell me when you come or go. I'm so sorry, Mother. It wasn't supposed to be like this. I was coming home. I was home. London, the Thames, and then it happened. What happened, Johnny? I lost my way. Somewhere between the boat and the house, my life changed completely. You should have told me, Johnny. I would have understood. You always were a secretive little boy. Do you think Avery is right? Do you think I should take better care of you? I don't blame you, but you abandoned me, son. A mother should not survive her children. It's unbearable to know you're not here anymore. I know I have failed you since I returned. I even watched you bury Mary from a distance. From now on, I will protect you. You have my word. You don't have to apologize to me, Johnny. Do you think I did not notice how much you have changed? Have I changed that much, Mother? Am I still your son? You are still, and you'll always be. Despite your pale skin, your bloody eyes, and that echoing sadness in your voice. Father seems to have left me some documents. Some sort of treasure hunt game. Do you know anything about them? No, Johnny. But your father always loved to write these little games for you when you were a boy. Don't you remember? Could Father have conceived some sort of final game for me before he left? I really can't say, Johnny. Perhaps you should talk with Avery about that. He was your father's confidant, more than I. I remember now. He used to post me these riddles, as though they were sent by a mysterious games master. I'd spend weeks trying to decipher them. Your father was always so proud each time you found the answer. He was not just the serious doer banker everybody thought he was. I was proud too. How could I forget that? The important thing is that you remember it now. I'll tell your father the next time I see him. He'll be so happy. Goodbye, Mother. Try to rest now. Goodbye, son. Please come back soon. Так. Jonathan, my dear, bring me my glasses. I feel like reading. Твои очки? А где они? Я уже весь дом обыскал, очков не было. В эту комнату, по идее, можно войти. Так. Давай-ка вернемся к тому письму. То есть оно, судя по всему, куда-то нас может привести. Там будет правда, в которой он попытается объяснить, почему он, не говоря ни слова, бросил семью.
Подумай о зеленой траве, высоких деревьях и солнечных воскресеньях. То есть, видимо, где-нибудь в парке. Мне бы на самом деле сейчас качнуться. Ладно, есть одна вещь, которую я могу сделать между. Так, сейчас. Необычный ресторан. The most intriguing and exotic restaurant in London. Really? You have piqued my interest. Where is it? It's a place where you eat in complete darkness and try to identify your meal without anything but your palate. My, oh my, how interesting. It could even be fun to eat a little poisson et frites that way. Oh, thank you, Dr. Reed. Please, have this for your research. Goodbye, Mr. Russell. I'm sure you'll take care of yourself. Так. Для этого мне нужно сгонять в больницу. Заточить там одного персонажа. Что тут поблескивает? Листовка с предупреждением. Ну это стандартно. Кстати, можно еще кусочек опыта получить. Good evening. Clarence, why have you distributed leaflets about vampires all across the West End? I have to warn everybody about them. They've killed thousands of people already, unnoticed thanks to the epidemic. We are all in danger here. Vampires in London? Come on, Clarence. Who's going to believe that? I'm not mad, Jonathan. You have to believe me. I know they are real. They're... Clarence. Thank you, Johnny. It's all right. The first time it was in Rouen. I saw an officer drink the blood of a soldier. I saw its teeth. Saw it bite. It was a vampire, Johnny, and they're here too. Do you realize you are ruining your family, Clarence? Don't you see the risk here? Money isn't important. Not important when it is a matter of life and death. That is what my dear Venus cannot understand. I can't believe I'm telling you this, but if warning people is that important to you, why not choose a more efficient way to spend your money? Don't you think I tried? I knocked at every door, went to every bank, I even tried to be published. No, Jonathan. This is a one-man war. People will laugh at you. I understand. Okay. Clarence, tell me about the vampire you saw in France. I was enjoying my leave in Rouen. I left the bar, took a shortcut back to the barracks. I saw it in a back alley. An officer in a stained uniform biting into a soldier's neck. Did you ever see that officer again? No. He wore the uniform of the Royal Warwickshire Regiment. I did some research but found no trace of him. He probably stole it from a previous victim. But you were drunk, weren't you? Please don't insult. Tell me what you have discovered about them. They've always been here. And if you search for long enough, you realize others know about these devils too. Have you shared your research with anybody else? No. But I've published my leaflets all across the city, hoping that... What do you mean you're not alone? The guard of Prewin. The brother... Have you spoken with... No. With the quarantine, it's almost impossible. Are you asking me to help you prove the existence of vampires, Clarence? Yes, Johnny. Please. Найти ему свидетельство существования вампиров. Его бы как-нибудь успокоить,
чтобы он к семье вернулся. А то вот эти вот листовки... Ладно, посмотрим, что с этим нужно будет сделать. Для начала все-таки надо хотя бы вооружиться. Хотя бы, блин, вооружиться. Так. Как мне их обойти? Ну, можно попытаться просто пробежать. Ну да, это адекватный вариант. Кстати, по набережной можно физично пройтись. Так. С какой стороны лжедоктор тусуется? Я вечно забываю. О. Вот он. Вот здесь, по-моему, есть выход. В том, что вот этот персонаж, это... он не врач, он мародер. И у него есть то, что мне нужно. Так, подробнее. Ага. Ну и 5000 опыта тоже никогда не лишними. А еще у меня наконец-таки достаточный уровень гипноза. So you were the proverbial wolf amongst the sheep, sir. I should have killed you for the sake of many. Так, смятое письмо. Ну ладно, похоже, он лекарство не для себя собирал. Вот, что мне в основном было нужно. Хирургическая пила. У него особая хирургическая пила есть. Сразу прокачанная. Впрочем, я ее, наверное, еще чуть-чуть докачаю. Так. По-моему, если здесь обойти, я могу прямо в кабинет попасть. Образец. Вот она, эта пила. Ну так-то на голову получше. Базовый. Нужно 5 кусков алюминия. Сейчас попробуем.
Надеюсь, что у него будут. Good evening. Good evening. I'd like wise choice. Нету у него. Good evening. Good evening. Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. Admit it. Nurse Hawkins is more than your lover. She's also your partner in crime. Of course she is. How else could I tell which bed is free? I need to know that. Have you no shame? Don't you see this city is crumbling down? Today people are ready to pay to get a hospital bed. Tomorrow we may be fighting for food. Goodbye, Mill. Так. Надо сразу взять новое оружие в руку. На более чем в 2 раза больше урона будет наносить, а это заебись. Так, а где эта медсестра? Может, до нее тоже доколупаться? Вот она. Good evening. Good evening. Milton cheats patients out of their money at this hospital, Pippa. Are you his accomplice? Yes, I am. Is this your definition of being useful? By abusing the sick and poor? No. It is my definition of getting out of this useless life once and for all. Whose idea was it? What difference does it make? We did it together, and I'm guilty as charged. Answer my question. It was my idea first, even though Milton would say it was his, to protect me. Why do you do it? Why not? Most of the sick who paid for a bed are already dead, or will be soon. Don't you see the futility of all this? You put a price on hope. This goes against everything you swore to uphold as a nurse. Report me then, Dr. Reed. Report the little nurse and keep on lying about the surgical errors, the wrong dosages and diagnostics that we all covered for the sake of our colleagues. Goodbye now. Так. Так. Приличный кусок опыта получен. Это заебумба. Попытаемся еще чуть-чуть опыта дожать. Попытаться найти наследство отца. Плюс можно спуститься в канализацию, кстати говоря. Да, еще прилично людей мы не нашли. Принять мощная пила. Ты посмотри на это. Еще один лист алюминия, если найду, ну, кусок алюминия, то она еще и крови будет добывать по 10 единиц за удар. 10 единиц за удар — это как один раз схильнуться. 20 единиц — это как удар когтями. I may
Свинец. Ясно. В общем, эту пластину придется где-то находить, либо добывать. Так. Так. Погнали, значит. Кстати, я, наверное, могу выделить это расследование. Поискать статьи. Найти дом Эмили. Эмили пропала. Ну да, я верно предположил, что в парке. Проблема разве что в том, что парк довольно большой. Порвалась-таки. Это знаешь, как в любой игре про зомбаков, ну, либо где есть зомбаки, самые мерзкие это либо дети, либо взрывающиеся. Самые, сука, мерзкие из всех. О, кстати, может здесь? Да, это оно и есть. Вспомнить, какую больницу ты выбрал для своей первой интернатуры. I had almost forgotten I applied for a position at Pembroke. Пемброкская. Я только что оттуда. Так, стоп, тут кто-то ходит. Нет, тут были эти трупы, все нормально. Так, в Пемброкской больнице. Ну, видимо, там будет закрытый ящик. Скорее всего, такая же маленькая коробка, по сути. О, здрасте. Блин, на самом деле, я уже хотел как-то побыстрее это все проскипать, посмотреть концовку. И вот все равно бегаю, выполняю все возможное, просто чтобы опыта хватило.
Стукачи. Хз. Хотя, знаешь, да, соглашусь. Ну, ты имеешь в виду тех, которые подмогу вызывают при первой же возможности. Но это у тебя после Элдена такое. Там, да, я наслышан. Самые мерзкие из врагов — это стукачи. Если его первым не убьешь, лучше просто вали с района. Просто тикай с села. Иначе Тоби пизда. Так, короче, начинаем обыскивать все закуточки. Потому что где-то... А скорее всего, причем на складе. Скорее всего, причем на складе. Может, не на этом складе. It's locked, all right. Нет, это не то. Так. Спейси, жирные из которых мелочь вываливалась. Ой, блядь, мне вот сейчас вспомнились эти... Господи, блядь. Из резика. Из которого резика? Из 4-го, по-моему. Там в 2 сюжетках есть... То ли в одной, то ли в 2 сюжетках есть мерзкие эти ублюдки здоровенные. Они медлительные, конечно. Но начинаешь в него стрелять, от него только куски отваливаются, которые тоже тебя преследуют. А патроны нихуя не бесконечные. Так, это последнее письмо. Его сын болен. Диагноз окончательный. Так, через несколько дней я отправлюсь туда, где стоял, когда ты уезжал во Францию. Там и оставлю мой последний подарок тебе. Там я исчезну и уже никогда не вернусь. Southwark. My departure for France as a promising student. My return as a brilliant surgeon, about to be killed. Transformed. Так.
Саутварк. Ни хрена не близкий путь. Ну да, привет, Годжус. Давай, вали. Удачного стрима тоже. Так. Саутварк. Прямо... Ага, все понял. Ну, более или менее. Ладно. Иди нахер! Жопошники, вот. Блять. Больно-то как. Так, стоп, тут есть здание. Возможно, я в нем могу приныкаться. Да, чисто чтобы они от меня отстали. Пускай между собой ебутся. Район критическое. Да, конечно, прискорбно, что проебал тенденцию во всех районах. Но, если честно, это еще нужно умудриться ее сохранить. Так. Еще у меня тут на карте какой-то значок был. Какое-то событие. Ох ты ж, ёптыть. Это кто был? Это кто-то из района обратился? Дайсон Дилейни. Да. Был там бомж-алкаш, короче. Он решил обратиться. Ну, это из-за критического состояния как раз-таки. Более чем вероятно, что и прочие жители района один за другим в итоге обратятся. Ой, сейчас фонарик, сука, включил. Так. Угу. Мне, по идее, сюда и надо.
Похоже, наверное. Нужно еще один кусок алюминия большой где-нибудь раздобыть. Это будет вообще замечательно. Похоже, вот сюда и надо было. Мы получили дорогие часы. Ладно. Сейчас обойду весь район. Методу буравчика. Кстати, может, выпал этот кусок? Не, ни хрена не выпал. Я еще хотел посмотреть на дробовик. Так. Вот этот дробовик. То есть, смотри, здесь у нас... Так, я не могу брать. Ладно, разве что... Но можно этот прокачать. И там уже сравнивать, верно ведь? А вроде примерно такой же урон. Перезарядка меньше, патронов больше. Ну, тогда напяливаем. Ни хрена думать. Правда, он не помповый, а рычажный, но, видимо, это тонкости. Так. Кинжал еще я могу качнуть. В принципе, мне ничто вроде не мешает. Ну тут тоже кусок алюминия в идеале нужен. Другой вопрос, что этот ножик мне станет не нужен. После того, как я докачаю пилу. Так. В общем, в этом районе у меня еще 2 каких-то расследования были. Наверну тут кругаля по методу буравчика. Потом, если что-то останется. Или уж сразу... Сразу, не сразу. Rain may have washed away the blood, but not the memory. My poor Mary. Ну да, здесь как раз... Здесь как раз Рид и вылез из ямы с трупами. This is my watch. Damn grave robbers. Если не спуститься, ну и заебись. Шаловая бензопила. Ну так-то да. Так, и вот так навернем кругаля. Порядок.
Места уже совсем не узнаю. Хотя вроде не так уж давно тут проходили. Так. Здесь, походу, просто более длинный путь. А, я еще в канализацию этого богатого района не спустился. Опять же, ради опыта. Ох ты ж, какая хитрая жопа. Поджег меня. Так, ничего. Кто-то орёт за дверью прям. Так. Но двери закрыты. Стоп. На столе, по-моему, что-то блеснуло. Деньга. Да я вот пытался этого босса как есть валить. Но есть тут маленькие косячки. То есть, например, если противник начал тебя бить, к примеру, то его атака до некоторой степени самонаводящаяся. То есть даже если ты начал уклоняться, нужно, ну, пиздец, как уклониться, чтобы тебя в конце концов не убили. Ключ от литейный. Вольный экон. Ой. Блять. Он щит наложил. Скотина. Так. Тут ничего. Так, ключ от литейный. Показалось, что блеснуло. Да, соответственно, здесь открыли. И наверху, наверное, еще тоже дверь откроется этим же ключом. Так, к счастью, он один.
Спасибо. Перекачанным, ну, вообще вынужден согласиться. Поэтому мне, например, больше нравится система прокачки, как у древних свитков, как у фоллаутов бетездовских, когда уровни врага подгоняются под твой. Бывают, конечно, косяки в тех или иных играх с этим балансировщиком, но хотя вот опять-таки вспомнил тот же Моровинд. В Моровинде там, даже если ты охуеть, какой хороший билд себе подберешь, сложность растет слишком быстро. Так. Смешки над стражами. Так. И нафига я сюда приперся? И все, да? Так, надо выяснить по расследованиям. Дань памяти жертвам. О смерти могильщиков. Ну, в принципе, оба дела местных я уже сделал. Значит, просто закончу обыск. Ненавидишь автолевел? Ну, автолевелинг мобов имеешь в виду? Ой, здрасте. А я тут мимо проходил. Ну, весь вопрос в том, чтобы механика была правильно сделана. Ну вот опять-таки, я же вспомнил Моровинд. В Моровинде с этим накосячили. Причем основательно. Ну, они тогда еще только начинали обкатывать эту механику. This place looks like the picture I saw of the bomb site. Ain't safe here for a gentleman. Ну, может, откроешь, а? Так. О, я здесь что-то пропустил. 5 шиллингов. Ну, окей. Монотонность игрового процесса. The place has changed since the explosion, but it was definitely here. I should find some way to pay my respects. Найти путь почтить погибших. Проблема только в том, что отчитаться уже в случае чего некому. О. Кет. May all who suffered from this tragedy find or rest in peace. Так, это открывается с той стороны.
вспомнил эти места. Уже 25 тысяч опыта. Это прям-таки заебись. Глядишь, левелов на 10, если хватит. И все, вернулся. Так, доложить Эдвине. Потом... А что потом? Короче, просто сколько смогу опыта навыковыриваю, прежде чем прилечь отдохнуть. Потому что это сейчас мне попался противник 30 уровня. А дальше будет жестче. И, кстати, вспомнил еще один, знаешь, такой противненький пример неправильного автолевелинга. Помнишь такую игрушку Экс-машина? Хорошая, блин, игрушка на самом деле. Заебательская даже, так скажу. И в ней, помнится, была проблема. Ну, в более поздних патчах это исправили. Но... сейчас мозги в кучку соберу. Короче, чем дольше ты проводишь времени в игре, тем сильнее становятся противники. Поэтому, если замешкаться на одной из предыдущих локаций, начнут уже появляться враги, которые тебя нахрен разъябывают. А тебе даже не на что обновить тачку. Они будут ездить на тех тачках, которые тебе даже вообще вот ни скоро не светят, ни по деньгам, ни почему. Конечно, когда последний раз проходил, уже нормально было, но все равно неприятно. Spare me the details, Dr. Reed. All I want to know is what happened to those bastards who owed me money. I'm afraid those bastards, as you call them, are in the mass grave. Dead? Shit. That money would have been useful. Well, I'll tell my boys to avoid the place if it's that dangerous. Yes. Everybody should avoid that place until further notice. Okay then, Doctor. It looks like you deserve your... Так, кстати, нет ли у нее... Есть куски алюминия. Давай-ка куплю все, что есть. Теперь я пилу могу прокачать. I know you believe monsters are real, Booth. They are. I know, I saw one, but no one believes me. Tell me what you saw. It was a few years ago. Clay Cox was still the boss then. He'd sent me to the shipyard to find out who was stealing tools and ropes at night. Go on. First, I thought it was an old lady with a limp. It looked frail and crooked. Then I saw it grab a bloody beam and lift it like it was a stick. I shouted. It looked straight at me. Do you know what it was? It was all eyes and long teeth, but I couldn't see its face. I shot at it when it moved towards me and I hit it.
and then it jumped and vanished in the shadows. You could have imagined all that. These docks can be so gloomy at night, with the fog and the wind and the boats creaking. No, Doctor. That night I saw the fucking sewer dog for real. It's not a beast like the stories say. It's the ghost of an old woman. Bullets can't stop it. But no one believes me. Are you even a... Да, я помню эту историю с режиссером. Но и да, и нет. То есть, смотри, неправдой оказалось то, что это дохуя продвинутый искусственный интеллект, который все анализирует. На деле это просто скрипт, который суммирует, ну, так сказать, боевой потенциал команды и выдает ту угрозу, которую эта команда может выдержать. Потому что, ну, не скажешь, что его совсем нет. Он же все равно регулирует количество врагов, которые ты встретишь за углом. Условно. Просто все не настолько круто, как описывалось. Так. Сейчас. Все, тут все. Записки шрифтом Брайля. Ну и тут еще 2 задания. Записки, к сожалению, не отображаются на карте, то есть хочешь найти, ищи. Дом Эмили. Дом Эмили в Северных Доках. Попробовать добраться до Северных Доков. Так, когда туда можно добраться? Сейчас попробую здесь. Если где-нибудь смогу преодолеть это пространство. Через вот эту баржу, наверное. Да. Так. Взял. Так, хочу проверить, смогу ли я пройти в эту сторону. Вроде бы не было прохода. Или мне он был закрыт. Хабар. Ну, когда выбираешь сложность без автолевелинга, это, как бы так сказать, это правильнее, это лучше на самом деле. Минус — это ограничивает тебя в передвижениях. Что сперва занимайся вот этим, потом занимайся вот этим. А иначе сперва будет жопа боль, а потом слишком легко. Это хорошо работает для каких-нибудь линейных игр, где идешь просто по узкой тропинке. Там, да, там заебись. Там иначе оно и не может быть никак. Так. А здесь как? Вот, а если
в игре, например, открытый мир. Многим ведь все равно хочется сделать большой открытый мир. Тогда это работает, если нет прокачки как таковой. Это, кстати, тоже на самом деле очень хороший вариант, потому что, не знаю, как у вас, меня РПГшность во многих играх уже заебала на самом деле. Так. Вера. Дом Эмили вот здесь. Явно попасть можно через тот балкончик, но... А, все, понял. Вспомнил. Я ж тогда обратил внимание, что какой-то странный балкон, и с него никуда не прыгнуть, и на него никак не запрыгнуть, да и нафига. Так, сразу прочекаем дополнительные диалоги. I quickly realized he'd lost his mind in France. I understand your irritation, Venus. But you have to accept the trauma Clarence endured on the battlefield. The question is simple, Jonathan. Is my... So you don't believe Clarence? Попроматываю. Тут, в принципе, по-моему, очевидный диалог. Soon we'll be poor and forced to sell the house. Where will we go? In which filthy, infected part of town will we end up? I'm so afraid. Кстати, может, после вот этого диалога с его женой, с Венерой, что удастся нашего товарища отговорить разбрасываться этими листовками. Все равно он ни хрена не изменит. Так, хабар. No invitation is needed to enter this building. That can't be a good sign. No sign of a struggle. It seems Charlotte's friend knew the killer and let him in. Emily wanted to become a vampire. Something must have gone wrong. Someone is responsible for this mess. Блять, еще не все. Ладно, поспешил спрыгнуть. В последний момент только обратил внимание, что не обновилось задание, что все еще нужно обыскать комнату. Так, что я еще здесь должен увидеть? Очередную записульку. Нет, кровище. Угу. Who are you? What are you doing here? I could ask you the same question.
I'm the Marquis de Bois-Colombes, and I strongly invite you to find your own game, sir. I appreciate the invitation, but I'm here to solve the mystery concerning the death of a young woman killed by a vampire. A young woman killed by a vampire? Oh, you're joking, right? Oh, I do love the British sense of humor. And who exactly are you? I am Jacques Michel. You're French, but your English is quite good. I was born in France, sir, but I consider myself a traveler of this world. So many countries, so many tantalizing tastes. Dear cousin, are we related? We could be of the same blood, my dear. I tend to consider all Econs as family, don't you? What are you doing here? I recently decided to visit London. I've always dreamed of visiting a city on the verge of collapse. Such a delicate, yet intense spectacle. You take pleasure from others' misery. I have been a totally depraved and immoral creature since the day I was reborn, sir. And probably before. What do you plan to do here? Take pleasure. Take pictures. Enjoy the show. Have fun. Believe me, I won't be the only foreign immortal who bought a ticket to the fair. I followed the trail of blood from her room to here. Oh, you're referring to that young woman. Yes, the meeting turned messy. I'm afraid I ruined my last redingote. So you admit you murdered her? I admit nothing, my good sir. I only regret the blood of that girl staining my clothes. Oh, blood can be so messy. What happened? She wanted to become one of us. Not the first time I have received such a proposal, but I must admit her direct approach tempted me. And then what? Her body rejected my blood. It happens, you know, sometimes even with voluntary prey. At least her gurglings brought me some fun, until the artery burst. Какая разница, я ему поверю. I believe you, sir. Emily's diary confirms your statement. Oh, Emily was her name. Quite charming. Well, mystery solved then. Yes, I suppose so. You can go. And so can you. Farewell, sir. May you enjoy the spectacle of this fallen city as much as I do. Ну, в принципе, да, это соответствует тому, что мы узнали из записки. Она хотела стать вампиром, но что-то пошло не так. Так, сообщить Шарлотте Эшбери. А, это, которая на главной площади стоит, орёт. Так. То, похоже, не вразумить. Пока что. Good evening, Miss Ashbury. Да, это она. I have found out what happened to your friend, Emily. I can handle the truth. There's no need to hide the bloody details. Your friend was planning to become a vampire. She thought she'd met an honest one and made a deal with him. Unfortunately, Emily did not survive the process. My mother told me many times about the risks of being turned. I often suspected she exaggerated the danger to avoid me being tempted. No, the risk is real. Have you any idea what a body has to endure? To become an organism entirely consumed by its need to process and recombine blood. I should never have talked to Emily about vampires. I never thought she'd actually try it without me. Thank you, sir. Here, take this for your discretion. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me.
Так. Выдали кол. На 35 оглушений. Это вообще довольно прилично так. Так, ладненько. Это задание тоже из разряда, видимо, пойди туда, не знаю куда. Спизди то, не знаю что. Так, тогда давай-ка прочекаю каналью. Может, с тобой есть? Нет. С ней пока никаких новых диалогов. Но что-то мне подсказывает, что она обратится, если ничего не предпринять. Другой вопрос, а с кем можно поговорить? По этому поводу. И, конечно же, самый главный вопрос. А не похуй ли мне? Да, это сложный вопрос. Миф о рогатом вампире. О, вот это вот, кстати, важно. Это вампир. Очень мало упоминаний. В нем пишут как о человеческом силуэте, иногда созданном из крови, иногда из дождя. Он появляется в разных уголках страны от Уэльса до Шотландии. Но его видели только бессмертные. Хотя и они понятия не имели, кто он. Связан ли он с Киркунном, древним рогатым богом кельтов? Стихотворение «Сны Алой Королевы», которое якобы сочинило это существо. Угу. Это, по всей видимости, прямое отношение к сюжету имеет.
5 февраля. Это хорошо. Ну, мы там договоримся снова с Тритоном. Стрельну у него аккаунт ненадолго. Ну, скорее всего, он сам сперва пройдет. Тут ничего против не имею. Мне даже интересно, что там такого этакого завернули на целую DLC-шку. Так. Там вроде тупик. Да, это проход, по сути, в ту самую каналью. Сейчас пооткрываю дверки. Но получается, еще одна дверь должна быть. Ага. То есть в том месте, где тот негритенок в маске прятался, там тоже была дверь. По всей видимости... я вспомнил. Есть еще один спуск в каналью. В парке. Давай-ка еще через парк спустимся. В принципе, парк у нас зачищен. Ну да, трейлер там психоделический, не самую малость. Чуть-чуть. Вообще правильнее сказать наркоманский. Пожуем мы видим. Потому что, ну, опять-таки, гадать, что они там сделают. Студия хорошая. Основная игра и первая DLC-шка, я считаю, отличные. Так что чего-то плохого можно бы уже и не ждать. Ну а что ждать из хорошего? Вот это вообще хуй его знает. Наверное, есть только один способ узнать. А вот это ждря. Очень даже заебумбовская игруха. Одна из лучших за прошедший год. При том, что прошедший год как бы внезапно до хрена что навыходило в прошлый год. Прям давно не было столько много хороших релизов. Так, каналья. Сюда вниз. Да, по-моему, сюда вниз и надо. Единственное, что, блин, плохо, что в Стиме нельзя ее купить на RU аккаунты. Решили сделать местным эксклюзивом для ВК Play. Я понимаю, что ВК Play тоже нужно раскручивать. Все равно нужна какая-то своя площадка. Может быть, он даже в итоге раскрутится во что-то стоящее. Если бы у нас еще побольше хороших игр выпускали, а то у нас очень любят делать всякие донатные помойки. Mail.ru, в частности. Это он уже только с этим и ассоциируется, а ВК Play, ну, это же мейловская приблуда, по сути. Так, тут заперто.
Ой, здрасте. 32 левел. Ёп, парасоте. Он меня сейчас, по-моему, трахнет. Блять. Выносливости на увороты не оставил. Ну, значит, бегаем, хилимся. Ах ты жопа. По крайней мере, он особо ничего выкрутасов не делает. Типа телепортов, пердежа кислотного. Всего лишь бьет кулаками, а это половину не так страшно. Я что-то, знаешь, так посидел, подумал. Возможно, ту дуру с пердежом. Ой, сука. Возможно, ту дуру с пердежом можно было бы довольно... Блять, догнал. Так, о чем я? Короче, ту дуру с пердежом можно было бы попробовать дубинкой бить. В оглушение, короче, ее постоянно вгонять. И, наверное, что-то такое можно и с другими боссами попробовать попроворачивать. Блин, все бы ничего, если бы еще и крови меня тут при этом не лишили. Пилиться, наверное, лучше по полной. Ты ж... Да, наконец-то. Так. Ну это справочная информация. Что с него вообще что-нибудь... Кроме записульки-то ничего не добылось? Серьезно, с такой же рухи? Ладно. Так, это путь назад. Короче, продолжать обыскивать всяко разно. Ага.
Хорошо ли, плохо ли, других врагов здесь не видать. Угу. Тут тоже тупичок. Так, ну это большое помещение, очевидно, то место, куда нам и надо. Посему прочекаю всякие боковые проходы еще сперва. Так. Роберт Тиздейл. У него исчезла дочь Луиза. Ее видели в местном баре. Он убежден, что ее держат где-то неподалеку. Louise's father was determined to find and save her. Че, вентилев? Дверь отперта. А тут что? Понял. Возвращаем. Так. И нафига? А, тут спуск. Здоровья нету. Блядь. Тут ты ж, суки, а? Ладно. Так. Наверху я... А, да, я все там, ага. А, понял. Туда запрыгнуть не предлагают. Ух. Блядь. Сука. Говнюки, а?
Блин. Вот, теперь спускаем воду. Совсем. О, Луиза. Где-то поблизости. Так. Ее там кто-то охраняет. Сперва прочекаю, что наверху. А куда я сейчас вышел? Хороший такой вопрос. Да, кто же знает. Хоть бы как-то отображали, не знаю, дверь, которую нужно удерживать, чтобы она открылась. Ну, чтобы ее удерживать, например, да, нужно было эту кнопку выхода. А то с такими долгими загрузками взял, нажал. А кто же знал, что это дверь с загрузкой? На ней не написано, по-моему. Хотя вообще есть вероятность, что значок чуть-чуть отличается, но, по-моему, даже значок не отличается. Ну да, кстати, значок чуть-чуть отличается, но... Пойди еще разгляди вот эту вот разницу в значках. О. Топор. Двуручный. Бери топор, ебаш хардкор. Угу. Да бляха-муха. Хули он из станлока-то выходит? Ладно, хотя бы мы толком ничего не теряем при смерти. Ну, кроме того факта, что враги зареспаунятся. Но мне важнее именно опыта побольше набить. Да, блядь! Какого хера сейчас произошло, а? Ладно, еще один ёбаный дубль.
Та дыра выглядела так, как будто там что-то может быть. Что-то совсем плохо пошло. Ладно, так, я сейчас пойду на ссу, пока он там воскресает. И на рассвете опять уходит какать вамбат. Хотел он сделать кружок, но получился квадрат. Как думаете, на этот раз получится хотя бы немножко иначе? Блять. Повезло. Так, он прибыл из Манчестера в надежде найти женщину, которая захочет, чтобы ее обратили. Ладно. Пока... Miss ладно. Teasdale, are you all right? How do you know my name? Who are you? My name is Dr. Reed. I managed to track you down thanks to your father. So my father really was looking after me. This man, this vampire told me my father was dead. Is it true? I'm afraid so, miss. I'm so sorry for your loss. But you are free to go, as your abductor is no more. I suppose my jailer also killed my father, didn't he? Thankfully, he did not search your father's corpse, where I found his notes describing where he might find you. You should read them. I must find my father's body. He deserves a proper burial. Goodbye, Miss Teasdale, and be careful. Until we meet again. У нее головная боль. Да ладно, это, видимо, завтра можно будет ее долечить. Так. И куда это выходит? Это канале. В итоге, получается, еще в канализации есть две. Две? Нет, одна. Одна или две? Две, по-моему, двери, которые хрен знает откуда ведут. Ну ладно, и там есть вероятность, что они являются выходом из какого-нибудь сюжетного закутка. Всегда есть такая вероятность. Угу. Good evening, sir. May I ask you what you're doing here at this late hour?
I'm conducting an investigation about the epidemic in this part of town. And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. May I ask who you are and why all the questions? I'm Detective Inspector Charles Albright from Scotland Yard. And I don't find your answers convincing. What is a Pembroke doctor doing in the West End at this time of night? Предположим. I work for the Ascalon Club. Here is my permit to go freely about the city. The Ascalon Club? You should have said so, sir. I must warn you, these streets are dangerous, and you'd better be careful. What can you tell me about this district? I'm the one asking questions, especially when there's a killer on the loose. What killer? I'm not going to discuss that with the civilians, sir. Haven't I told you about the investigation I'm conducting? Perhaps I could help you. All right, without giving you too much information, I'll tell you this. I'm convinced there is a homicidal maniac on the loose, using the epidemic to disguise his kills. And what about the epidemic? We both know the situation is critical, don't we, Doctor? Colleagues of mine die almost every day. What are you really doing here? I told you. I'm a detective. Do you work alone? Yes. The situation is difficult. What about the situation in the East End? I know, it's a shame, but we just don't have enough men to cover the entire city. Why are you investigating at night? Criminals rarely act in daylight, you know. Так. I'd like to report a name, Inspector. Jeffrey McCullum. I'm afraid he's some sort of vigilante, trying to recruit an army of angry citizens. Then I'll write the name down and transmit this intelligence to the appropriate office. Thank you, sir. Tell me all you know about that homicidal maniac you're looking for. I'm not even sure there is only one. The wounds are always the same, but the modus operandi varies. Sometimes violent and brutal, sometimes precise and swift. How could different killers inflict the same wounds? That's my main problem. If my theory is correct, maybe we're facing a group of individuals sharing the same violent tendencies. Perhaps a sadist cult. Дикая секта. Какая прелесть. What are you investigating? I currently have a few missing persons cases. Mr. Tadao Kimura and Miss Louise Teasdale. I'm afraid they may have been abducted by my mysterious maniac. Кстати, да, мы их обоих нашли, но их похитили разные маньяки. Tell me about Mr. Kimura. Mr. Kimura is a businessman who's been missing for a few days. He didn't go home, didn't go to work, didn't go back to his family. Where was he last seen? Mr. Kimura was last... Tell me about... She's a waitress. Do you have it? No. Goodbye, Detective. Goodbye. Так, этот здоров. Девчонку, когда увидим, обязательно подлечим. Лекарства у нас... Кстати, что у нас по лекарствам? Ну, вообще, некоторые даже можно было уже пополнить. Но в целом хватит. Еще даже на некоторое время. Good evening, Miss Price. I'm Dr. Reed. Do you remember me? Dr. Reed? Yes, of course. You are the doctor who healed me and my mum. Good evening, Dr. Reed. Good to see you too, Carol. Are you all right? Oh, yes. I did not hurt myself recently. I know how to take care of myself now. I'm almost a grown-up. Why are you awake at night, Carol? I am helping my mother in her shop. It's not easy, but I'm a grown-up now. I'm sure your mother is grateful for your help. I do the best I can. But I'm so clumsy sometimes. I drop things. I injure myself. It's a good thing my mother has the patience of an angel. Why is work not easy? Is something or someone bothering you? Oh no, most people are gentle with me.
But I'm so nervous sometimes. I pay no attention and hurt myself. Good thing my mum learned first aid. What can you tell me of the people living nearby? I don't speak to many people, except our customers. What can you Some of our regular customers have left London. Have you no friends? No. Mr. Nithicut used to pass by and was always nice to me. Does he not come by anymore? No. Mum said he was weird. Always reciting poetry about a girl he'd met in Whitechapel. Do you enjoy working with your mother? Oh yes, Doctor. My mother raised me alone after my father died. Do you ever think about getting married? Oh no, Dr. Reed. Do you remember your father? No. Goodbye, Carol. Так, давай-ка вот этот вот процесс я оставлю за кадром, чтобы завтра именно сюжетом заняться. Опыта, в принципе, нормально наковыряли. Плюс сейчас еще тоже с местными поговорю. Здесь проход открою, тут проход открою. Может, еще поподнимается, прежде чем поднимать уровень. Подниму за кадром, сразу всех обойду, вылечу. Это тоже такой процесс. Если бегом, то на час. Значится. Всем спасибо, кто смотрел. Раз что смотрели, то с вас лайк. Остальное, как обычно, по вашему усмотрению. Но продолжение все еще следует.